Temperatura ng alto, calor, humedad, turisaki por afectado curva. Medications that decrease the body's ability to shunt blood out to the skin and then sweat off that fluid to help release a lot of that heat. That's really why they predispose to heat illness overall. Dr. Kevin Watkins di Cleveland Clinic ha comentato que remedi ng kutak causa intolerancia na calor ta, remedi pa hipertension, remedi pa corazón, remedi pa presión, remedi pa quentura, antibiotica y remedi antidepresivo. We worry most about heat stroke, especially when there are heat waves. Tu urgente por proteger a mes contra calor extremo, dor de bici paia fini y suave, cubre bo ventana para mantener bu casa fresco. Si bom tem airco na casa, busca um lugar público com airco, evita atividade para foder o calor e manter o mês hidratado. If you get dehydrated, you're really hurting your body's ability to get rid of that heat as well. Calor por dar bom remédio não. Pensei, é importante para guardar bom remédio não bom. In a place that is, away from sunlight, that is cool, in a bathroom, ideally in a closed area. Mit Fabiola Angela Hernandez, para ter notícia.